morning all of you. Last video il nammal steel structures inde designations pinne grades adil varuna edokke tharam joints idokke nammal discuss cheyidu. Adu koodade idil varuna typical problems endokkeyana inde shear strength and bearing strength enganeyana calculate cheyyunnathu. Appo namukku innoru problem discuss cheyyam. Here, the problem is to calculate the strength of a 20 mm diameter bolt of grade 4.6. Thickness of the principal joint is given as 12 mm and grade of steel is Fe 410. These are the data given, right? So the question is to calculate the strength, the shear strength and bearing strength. ഇപ്പോൾ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കണ്ട് അതിൽ മിനിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി നോ ദ റിലേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു. വി ഡി എസ് ബി ഈക്വൽസ് വി എൻ എസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എം. അല്ലേ? ഇത് എന്താണ്? ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഡി എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്, ഇത് നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എം ബി ഇസ് ദ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമുക്ക് വി എൻ എസ് ബി നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് വി എൻ എസ് ബി is equal to, we know the formula എന്താണ്? എഫ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 ഇൻറ്റു എൻ എൻ ഇൻറ്റു എ എൻ ബി പ്ലസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു എ എസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു. ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് എൻ എൻ ഇൻ ദിസ് കേസ്? എൻ എനും എൻ എസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. എന്താണ് എൻ എൻ? The number of planes, അല്ലെ? shear planes, അല്ലെ? number of shear planes. ഇവിടെ threaded portion ഉള്ള shear planes, ഇത് shank portion ഉള്ള shear planes. അപ്പോൾ ഇത് ns is equal to 0 ആണ് ഈ കേസിൽ. ns is equal to 0 and nn is equal to 1. അല്ലെ? ns is equal to 0, no shear planes in the shank portion, and 1 is a single shear. nn is equal to 1 on the threaded part. അപ്പോൾ നമ്മുടെ nn is equal to 1 എടുക്കണം, ns 0 എടുക്കണം, അല്ലേ? Now what is a and b and asb? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? a and b എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഏരിയ. a and b is equal to 0.78 into pi by 4 into 20 squared. In this case, diameter of the bolt is given as 20 squared. 20. So it is 20 squared. And what is ASB? Area of the shank portion, full area, that is pi by 4 into 20 squared. Okay, these are the two area of cross sections on the shank and the thread. Is it okay? So A and B, ASB, NN and NS. Gamma MB is equal to 1.25, the partial safety factor. Right? Now you can equate this in this formula, nn into a and b plus ns into asb divided by gamma mb into fu by √3. What is fu? Fu is the ultimate tensile strength. Is it given? Ultimate tensile strength. What is the ultimate tensile strength? The grade of steel is given. The grade of steel is given as 410. So that is Fu. Fu is equal to 410 Newton per mm squared. Substitute in these values, you will get this VNSB. VNSB is equal to 58 kilonewton. Substitute in these values in this equation, VNSB will be equal to 58 kilonewton. Therefore, VDSB will be equal to that 58 divided by 1.25, it's equal to 46.4 kilonewton.
The design shear strength is equal to 46.4 kilonewton for this 20 mm diameter bolt. Okay, and the thickness of the plate is 12 mm and the grade of steel is Fe 410. That's the design shear strength. So the first part is over. Suppose the question is to find out only the shear strength, the solution is over. Now in addition to that, if it is asked to find out the bearing strength also, then use the second formula. What is it? V dPb equals the bearing strength is equal to 2.5 kb into d into t into fu divided by gamma mb. Gamma mb 1.25, fu is 410. Then what is d and t? D is the diameter of the bolt, that is given as 20 mm, and t the thickness of the plate 12 mm. Okay, substitute these values. And what is kb? Yeah, I told you in the last class, last video, this is a constant, that kb. How will you get that value of kb? From the code. From the code, in the clause 10.3.4, when you refer the code, to find out this constant kb, there are 4 clauses in which you take the minimum value. What is it? Code IS 800 1975, we got the value of kb is equal to 0.5. Okay, 0.5. So substitute these values from here. What is V dPb? 2.5 kb into d into t into fu divided by gamma mb, where kb is equal to 0.5. All the values are given. You know the diameter of the bolt, the thickness, and the ultimate tensile strength, and the partial safety factor 1.25. Then you solve it, you will get the value is equal to 82 kilonewton. So considering the bearing strengths, or the bearing strength of the bolt, that's equal to 82 kilonewton. So we got the other value, 42.4 kilonewton. The design shear strength is the bearing strength. So if it is given as a question to check, then find out both of this and check the least value as the strength 42.4 kilonewton. Okay, or if the question is to find out the bearing strength, then the value will be equal to 82 kilonewton. Okay, it's clear? Thank you.